Hello DMMCs. Today 22nd December, National Mathematics Day. As we know that since ancient times, various scholars had made significant contributions in mathematics, including Aryabhatta, Brahmagupta, Mahavira, Bhaskara Srinivasa Ramanujan, etc. At the very young age, Srinivasa Ramanujan had showed the signs of an unfolding genius, and his contributions regarding fractions, infinite series, numbers theory, mathematical analysis, etc. set an example in mathematics. On 22nd December 2012, the former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, paid tribute to Srinivasa Ramanujan at the function organized on the occasion of 125th birth anniversary of the great mathematician Srinivasa Iyengar Ramanujan at Chennai. On 22nd December was declared as a National Mathematics Day. Thus, 22nd December 2012 National Mathematics Day was celebrated across the country for the first time. The main objectives of this celebration is to raise awareness among the people about the importance of mathematics for the development of humanity. We can't ignore that several initiatives are taken to motivate, enthuse, and ingulate a positive attitude towards learning mathematics among the young generation of the country. Without much delay, let me begin. It's my privilege to invite our respective principal, Mr. Ramzi Muhammad, to address the students. Hi everybody, hope all of you are doing well. Today we celebrate the National Mathematics Day, the remembrance of the great mathematician Srinivasa Ramanujan. You know that he born on this date in 1887, and he born in Tamil Nadu, and he did his basic education in Tamil Nadu itself. Mathematics, do you feel that it is a very difficult subject? Yes or no? Few are saying yes, few no, isn't it? Actually, it is not a difficult subject. I'll tell you one thing. In 1903, our legacy Srinivasa Ramanujan joined in the college. He was doing his studies there, but unfortunately he failed due to the ignorance in non-mathematical subjects. Children, I'd like to say one thing. You should focus on all subject, not only a particular subject which you like very much. Now, every subject should be focused equally in our education system. At least, we have to learn all the subjects up to grade 10. That's a basic education, am I right? Good. So the greatest scientist or greatest mathematician, Srinivasa Ramanujan, failed in 1903 due to the ignorance in non-mathematics subject. Later, in 1912, he joined as a clerk in Madras Port Trust. He was working there, and he was very much passionate in the mathematics. And one of his colleagues identified the skill of the mathematics in him. He referred to the G.H. Hardy, a very, very famous mathematician in Trinity College in Cambridge University. Later, he joined there in Trinity College and he completed his BSc in mathematics. Later, he did fellowships and etc. etc. I am not talking much more thing about his education. But Srinivasa Ramanujan did a number of things, discoveries in the mathematics. Very useful one, and we all proud of him because he is an Indian. So, my dear children, I have asked you one question, that do you feel the mathematics is a difficult subject? Few say yes, few say no. To be honest, my dear children, mathematics is not a difficult subject. Do you agree with me? Still, you don't. Few of you don't agree. But
once you got the ideas behind the mathematics, it is very easy one. What I'm trying to say that, in each and every classes you are getting the basic things of the mathematics. Whatever the things you get in grade 1 will be useful in grade 2, that will be useful in grade 3, again it will be useful in 4, 5, 6, 7, 8. Other subject, suppose if you did not get something in other classes, but you can make a great development in other subject in higher classes, but in the mathematics, it is very difficult. So that's why I'm trying to say that, whatever the thing you are getting in each and every classes, that should be learned well. We have to make it thorough. I'll give a simple example. We used to learn the addition in grade 1 and 2, isn't it? See, if you did not get that concept of addition, when you go to any classes, you will face the difficulty. Am I right? Yes. And when I say addition, many of you thinking about division, isn't it? Because you may feel that is very difficult. No, not at all. That is very simple one. You'll do one thing. You just analyze your friends. Some of your friends are very good in mathematics. Why? They learned the basic concept from each and every classes. So my dear MCs, I would like to suggest to you that, whether it is online class or offline class, you have to thorough each and every concepts of mathematics. That's very simple. Okay, so number series, basic calculations, arithmetics, basic arithmetics, and the polynomial. The polynomial, if you listen the word polynomial, you will be fear about it. No, very simple concepts. So the one way you make every single points and symbol points from each and every classes thorough, that will make you a good positive change in your future in the mathematics subjects. Okay, we used to say that mathematics is a part of life. Wherever you go, the mathematics will follow you. Keep in your mind. Okay, so my dear children, I wish all the best to this particular day celebration. Thank you. Have a nice day. We are extremely honored to have Mr. Niyaz Chola with us today. He hardly needs any introduction. The winner of National Award for Teachers, Government of India 2015, the winner of State Award for School Teachers, Government of Kerala 2014. Presently, the HM of Marcus Kumbara Higher Secondary School. I deem it as a great privilege to invite you, sir, for your presentation. Dear MCs, don't miss it. ഡിസംബർ 22 രാമാനുജൻ ജന്മദിനം. ദേശീയ ഗണിതശാസ്ത്ര ദിനമായിട്ട് നാം ആചരിക്കുന്ന ദിനമാണല്ലോ ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ ജന്മദിനം. 33 വയസ്സുവരെ ജീവിച്ച അതുല്യ പ്രതിഭയാണ് ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് പലതുമുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും രാമാനുജൻ സംഖ്യ അറിയാം, 1729. പ്രൊഫസർ ഹാഡി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവും വഴികാട്ടിയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന രാമാനുജനെ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ കാറിൻ്റെ നമ്പറായിട്ടുള്ള 1729 ഒരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് രാമാനുജൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്താ? 2 വ്യത്യസ്ത ഘനസംഖ്യകളുടെ തുകയായി 2 വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ എഴുതാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് 1729. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, നമ്മൾ അതുല്യ പ്രതിഭകളൊന്നും കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചിട്ടില്ല. അവരൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ പ്രതിഭ തെളിയിച്ചവരാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈറോഡിൽ 1887 ഡിസംബർ 22 ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ ജനിച്ചത്. ഗണിതത്തോടായിരുന്നു താല്പര്യം. കണക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ തേടി പിടിച്ച് വായിക്കുക, നോട്ട് കുറിക്കുക, ആ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുമായി ചർച്ച നടത്തുക, ഇതെല്ലാമായിരുന്നു രാമാനുജൻ്റെ വിനോദങ്ങൾ. തമിഴ്നാട്ടിലെ വെല്ലൂർ ജില്ലയിൽ കലക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം
ഉപരിപഠനത്തിനായി അദ്ദേഹം മദ്രാസ് സർവകലാശാലയിലേക്ക് പോയെങ്കിലും പരീക്ഷാ യോഗ്യത ഒന്നുമില്ലാത്ത രാമാനുജനെ ഫെലോഷിപ്പ് നൽകാൻ സർവകലാശാല വിസമ്മതിച്ചു. തുടർന്ന് 1913 അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ബെർണൗലി സംഖ്യകളുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ എന്ന ലേഖനം കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറായിരുന്ന ഹാഡിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും അതുവഴി അദ്ദേഹവുമായി കൂടുതൽ അടുത്തിടപഴകാൻ രാമാനുജന് കഴിഞ്ഞു. രാമാനുജൻ്റെ കഴിവിൽ ഹാഡിക്ക് ബഹുമാനം തോന്നി. ഹാഡി മദ്രാസ് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർക്ക് കത്തെഴുതുകയും ഇതേ തുടർന്ന് 2 വർഷത്തെ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകാൻ സർവകലാശാല തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു. രാമാനുജൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു ഇത്. 1914 ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ട്രിനിറ്റി കോളേജിൽ ആകർഷകമായ ഫെലോഷിപ്പ് നൽകി രാമാനുജനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. തുടർന്നുള്ള 5 വർഷം കൊണ്ട് സംഖ്യാശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 21 ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇത് ലോകമാകെയുള്ള ഗണിത പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്തു. 1917 ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു. 1920 ഏപ്രിൽ 26 ഈ ലോകത്തോട് അദ്ദേഹം വിട പറയുകയും ചെയ്തു. അതുല്യ പ്രതിഭകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലങ്ങളെ ജീവിക്കൂ എന്ന് നേരത്തെ പല അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഗവേഷകന്മാരുടെ ഒക്കെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ നമുക്കും എത്ര കാലമുണ്ടെന്നറിയില്ല, ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സംഖ്യകൾക്കും ഒരു പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. അങ്ങനെ എത്രയെത്ര സംഖ്യകളാണുള്ളത്, നമുക്കും പലതും കണ്ടെത്തിക്കൂടെ? അതൊക്കെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ഓരോ സംഖ്യയുടെയും പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും ശ്രീനിവാസ രാമാനുജനെ പോലെ അതുല്യ പ്രതിഭകളായി മാറണമെന്ന് പ്രത്യേകം നിങ്ങളോട് ഉണർത്തുകയാണ്. മെംസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ നടത്തുന്ന രാമാനുജൻ ജന്മദിനം, ദേശീയ ഗണിതശാസ്ത്ര ദിനാചരണം, ഇതിൻ്റെ ഈയൊരു പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം ആദ്യമേ അറിയിക്കുകയാണ്. മെംസിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രോഗ്രാമിലും ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നവനാണ്. മാത്രമല്ല റംസി മുഹമ്മദ് സാർ, നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ, എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാനും മർക്കസിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്കൂളിൽ, കുമ്പാറ ഫാത്തിമ ബി മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, അതിൻ്റെ പ്രധാനാധ്യാപകനാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സംഘാടകർക്കുണ്ടെന്നറിയാം. പ്രത്യേകിച്ച് മുഴുവൻ ടീച്ചേഴ്സിനെയും കുട്ടികളെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും അറിയിച്ച് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Srinivasa Ramanujan was born on 22nd December 1887 Erode in India and died on 26 April 1920 at Kumbakonam. His family was of Brahmin caste and lived in poverty. At the age of 12, he gained knowledge in trigonometry and without anyone's help, he developed his own theorems and ideas. Do you know that at the age of 15 only, he obtained a copy of George Shubrit Carr's synopsis of elementary results in pure and applied mathematics? Fatima Neshati of 8th standard and Adnan Sepi of 9th standard are here before us to present a documentary on Srinivasa Ramanujan. Let's listen to it. Srinivasa Ramanujan Iyengar was born at Erode in India in 22 December 1887. He was an Indian mathematician who lived during the British rule in India. Though he had almost no formal training in pure mathematics, he made substantial contributions to mathematical analysis, number theory, infinite series, and continued fractions, including solutions to mathematical problems that he considered unsolvable. Ramanujan initially developed his own mathematical research in isolation. During his short life, Ramanujan independently compiled nearly 3,900 results that was mostly identities and equations. Many were completely novel. His original and highly unconventional results
such as the Ramanujan prime, the Ramanujan theta function, partition formula, and Mach theta functions. They have opened entirely new areas of world and inspired a vast amount of further research. Nearly all his claims have now been proven correct. The Ramanujan Journal, a scientific journal, was established to publish his work in all areas of mathematics influenced by Ramanujan. At late 2011 and again in 2012, researchers continued to discover that mere comments in his writings about simple properties and similar outputs for certain findings were themselves profound, subtle number theory results that remain unsuspected. He became one of the youngest fellows of the Royal Society and only the second Indian member and the first Indian to be elected a Fellow of Trinity College, Cambridge. Of his original letters, Hardy that stated a single look was enough to show they could have been written only by a mathematician of the highest caliber, comparing Ramanujan to mathematical geniuses such as Euler and Jacobi. In 1919, ill health, now believed to have hepatic amoebiasis, a complication from episodes of dysentery many years previously, compelled Ramanujan's return to India, where he died in 1920 at the age of 32. His last letters to Hardy, written in January 1920, showed that he was still continuing to produce new mathematical ideas and theorems. His lost notebook containing discoveries from last year of his life caused great excitement among mathematicians when it was rediscovered in 1970. Now let's discuss about Ramanujan's family. Ramanujan was born on 22 December 1887 into a Tamil Brahmin Iyengar family in Erode, that is in Tamil Nadu now, at the residence of his maternal grandparents. His father was Kuppuswamy Srinivasa Iyengar, originally from Tanjavur district, and he worked as a clerk in the sari shop. His mother was Kamala Tamil, who was a housewife and sang at local temples. They lived in a small traditional home in the street town of Kumbakonam. When Ramanujan was a year and a half old, his mother gave birth to a son, Sadagopan, who died less than 3 months later. And again, his mother gave birth to 2 more children in 1891 and 1894, but both of whom died before their first birthdays, and that was his family. Whenever Ramanujan was failing his attempts, he just said, "An equation means nothing to me unless it expresses a thought of God, and that's too a lesson for us too." Thank you. Srinivas Ramanujan was the world-renowned Indian mathematician. He is also known as the man of infinity. The great mathematician was born on December 22 at Erode in Tamil Nadu. His birthday is being celebrated as National Mathematics Day. He was an outstanding mathematician who lived during the British rule. He lived just for 32 years, but during the short lifespan, he introduced many useful theorems in mathematics. His talent and efficiency was recognized by G.H. Hardy, who arranged for him to be a student at Cambridge University. The modern students are being dependent upon the computer. In my opinion, the students are becoming the slaves of technology and moving like a robot at 21st century. We need the creative brain like Srinivas Ramanujan at the present stage.
the creative brain should be molded in the classrooms. It is my message in this day observance. No doubt, the seeds from Ramanujan's garden have been blowing on the wind and have been sprouted all over the landscapes. Now, let us look 10 simple lines on Srinivas Ramanujan. Srinivas Ramanujan was a mathematician. He is considered to be one of the most talented mathematicians. He had no formal training in mathematics. However, he has made a large contribution to number theory, infinity series, and continued fractions. He was mentored by G.H. Hardy. Ramanujan got his degree from Cambridge University. He compiled over 3,500 identities and equations. His discoveries have led to many advancements in mathematics. Nowadays, Ramanujan's formulae are being used. In 2011, Ramanujan's birthday was made an annual National Mathematics Day by Prime Minister Manmohan Singh. Thank you. Jai Hind. Hello MCs, hope you all are fine, safe and good at home. I am Hamna M of grade 9th. Today, 22nd of December is celebrated as National Mathematics Day behalf of the birthday of Indian mathematician Srinivasa Ramanujan. Have you ever wondered how much math is involved in our daily life activities? So let's go with a video to know the importance of mathematics in our daily life activities. Let's know some of the daily life activities which includes maths. Before that, let's know some of the fact about maths. Maths is the universal language. Math is everywhere. Every single moment of our life requires the knowledge of math. Number 1. Math is good for the brain. Studies prove that solving math in daily life improves the logical skills. Number 2. Math helps you with your finances. Almost every single human in the world uses math for their finances. Number 3. Math makes you a better cook. Math is quite useful for the cook. Number 4. Better problem solving skills. Math is one of the most effective way to increase your analytical thinking. Number 5. Every career uses math. There is no profession in the world that doesn't use math. Number 6. Great career option. Mathematics offers a great career opportunity for students. Number 7. Math for fitness. Math is used to measure our growth level in fitness. Number 8. Help you to understand the world better. Golden ratio formula is an example. Number 9. Time management. Time is the key to success for everyone. Number 10. To save money. Math help you to save, earn and invest money. Without mathematics, there's nothing. Everything around you is mathematics. Thank you. Today, mobile games and video games have been much popular in the young generation, and there are certain alarming incidents of addiction and negative sides of these games. A survey was conducted by our ATLM charge and teacher in mathematics, Mr. Zainul Abid, among our students. And let me invite you, sir, for your analysis report on this study. Hi, good morning. ഞാൻ Zainul Abid, facilitator, Department of Mathematics, MEMS International, Karanthur. നമുക്കറിയാം ലോക്ക്ഡൗണിൽ പെട്ട് ഏതാണ്ട് 9 മാസത്തോളമായി എല്ലാ നിലക്കും എല്ലാ മേഖലയെയും കോവിഡ് സാരമായി ബാധിച്ചു. കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ശാരീരിക മാനസികമായ മറ്റ് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ കോവിഡ് സാരമായി ബാധിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം.
മൊത്തത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ. കൂട്ടുകാരില്ല, കളിയില്ല, ഫുട്ബോളില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, കായികാധ്വാനങ്ങളില്ല. വീട്ടിലിങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി നിന്നപ്പോൾ പലരും വീഡിയോ ഗെയിമിന് അഡിക്റ്റായി. വളരെ നെഗറ്റീവ് മെസ്സേജുകൾ കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ പലർക്കും വളരെയധികം താല്പര്യമായി. പബ്ജി പോലുള്ള ഗെയിമുകൾ കുട്ടികളുടെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഒരുപാട് നിലക്ക് അവരുടെ വളർച്ചയെ നെഗറ്റീവായി സ്വാധീനിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. വീഡിയോ ഗെയിമുകളുടെ ആവിർഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1962 മസാച്യൂസെറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, അമേരിക്കയിലെ MIT, ഈ MITയിൽ സ്റ്റീവ് റസ്സൽ എന്ന സയന്റിസ്റ്റാണ് ആദ്യമായി വീഡിയോ ഗെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്പേസ് വാർ എന്ന വീഡിയോ ഗെയിമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വളരെയധികം അഡ്വാൻസ്ഡ് രീതിയിലേക്ക് വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ മാറിയപ്പോൾ ARഉം VRഉം, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി, മിക്സ്ഡ് റിയാലിറ്റി എന്നു തുടങ്ങി അതിനൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ വളരെയധികം പോപ്പുലറായി തീർന്നു. ഈ പോപ്പുലാരിറ്റി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ നമ്മളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഉള്ളതായിട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അടുത്തിടെ ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ വായിക്കുകയുണ്ടായി. 2018 ഇറ്റലിയിലെ ലാക്വില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ 2 പ്രൊഫസേഴ്സിൻ്റെ പേപ്പറായിരുന്നു വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വളരെയധികം കുട്ടികളുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റിയെ ഇത് നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റി. അതേപോലെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തെയും ബന്ധങ്ങളെയും എല്ലാം വളരെയധികം മോശമായി ബാധിക്കുന്നതായി പഠനത്തിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ, കണക്കുകൾ നിരത്തി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്ത് ഡേയോടനുബന്ധിച്ച് ഈ മാസം 22 ഡിസംബർ 22 രാമാനുജൻസ് ഡേയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു സർവേയുടെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ സ്കോറ് കുട്ടികളുടെ വീഡിയോ ഗെയിമിന്റെ ടൈമുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു പഠനത്തിന്റെ ആകത്തുക. അടുത്തിടെ ഞാനൊരു പാരന്റുമായി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതിയാണ് ഈ പാരന്റിന് പറയാനുള്ളത്. ഒറ്റ മോനാണ് ഈ കുട്ടി. ഉയർന്ന ഉദ്യോഗ തലത്തിലിരിക്കുന്ന പാരൻസാണ് ഉള്ളത്. പലപ്പോഴും കുട്ടി ഒറ്റക്കാണ് വീട്ടിലുണ്ടാവാറുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായും അവൻ വീഡിയോ ഗെയിമിന് അഡിക്റ്റ് ആവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ അഡിക്ഷൻ 3 മണി വരെ, രാത്രി 3 മണി 4 മണി വരെ, ഉമ്മ രാത്രി എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കുട്ടി കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. ഈ ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടി പിറ്റേന്ന് ഉച്ചക്ക് ആണ് ഉണരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഉണർന്ന് ഇതിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ വളരെ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ കുട്ടി അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് ചിന്തകളൊന്നുമില്ല. ആരെങ്കിലും കാണണമെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നോ ഇതൊന്നും കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇത് സ്വാഭാവികമായും ഡിപ്രഷൻ, ആൻസൈറ്റി തുടങ്ങിയുള്ള മാനസികമായ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും പൊണ്ണത്തടി ഉണ്ടാവുകയും ഭക്ഷണക്രമത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിനെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്ത് സ്കൂൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഒരു സർവേയുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കുട്ടികളുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്കോർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗെയിമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിനി പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സർവേ ഫലത്തിലേക്ക് നോക്കാം. സർവേ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 72 സ്റ്റുഡൻസിലായിരുന്നു. അവര് 8, 9, 10 ഗ്രേഡുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരുന്നു. 36 ഗേൾസും 36 ബോയ്സുമായിരുന്നു സർവേയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ 1 അവറിൽ കൂടുതൽ ഗെയിമിങ്ങിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന 29 കുട്ടികളാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. അതിൽ 10 ഗേൾസും 19 ബോയ്സുമാണ്. ഗേൾസിന്റെ എണ്ണത്തെക്കാളും ഇരട്ടിയാണ് ഈ ബോയ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗെയിമുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ സ്കോറ്
അവർ തന്ന വിവരമനുസരിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആവറേജ് സ്കോർ ഓഫ് നോൺ ഗെയിമിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്, ഗെയിം കളിക്കാത്ത കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പിന് ആവറേജ് സ്കോർ 38ഉം 1 to 2 അവർ ഗെയിമിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് 30.5ഉം മോർ ദാൻ 2 അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് 26.5ഉമാണ് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത സർവേയിൽ ഈ റാൻഡം സാമ്പിൾസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ ഓരോരുത്തരും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുട്ടി പരമാവധി 1.3 അവറാണ് കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗെയിമുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. ആവറേജ് ഗെയിമിംഗ് ടൈം ഓഫ് ബോയ്സ് 1.57 അവർ ആണ്. ആവറേജ് ഗെയിം ടൈം ഓഫ് ഗേൾസ് 1.2 അവർ. ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം, ഏതാണ്ട് 44ഓളം കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഗെയിം കളിക്കുന്നില്ല. അതിൽ 29 കുട്ടികൾ ഗെയിം കളിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ട്. ഇതിൽ മെയിൽ ഫീമെയിൽ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ അവര് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവേഴ്സും കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ബോയ്സ് ഏതാണ്ട് അവർ തന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് തന്നെ 6 അവേഴ്സിൽ കൂടുതൽ വരെ കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇതിൽ ഉണ്ട്. ഏകദേശം 1.57 അവേഴ്സ് ആണ് കുട്ടികൾ മെയിൽസ് അഥവാ ബോയ്സ് നമുക്ക് ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. നോക്കൂ, ഇതാണ് കുട്ടികളുടെ സ്കോർ. നോ ഗെയിം ഗ്രൂപ്പിന് നല്ല മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്കോർ ഉണ്ട്. 1 അവറും അതിൽ കൂടുതൽ, 1 അവറിന്റെയും 2 അവറിന്റെയും ഇടക്ക് കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ കുറവ്, 2 അവറും അതിൽ കൂടുതലും കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിൽ താല്പര്യം കുറയുന്നതായിട്ടും അറ്റൻഷൻ കുറയുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിന് മാർക്ക് കുറവുമാണ്. ഇതാണ് സർവേ ഫലം. ഓക്കെ. Euclid was a Greek mathematician who lived around 330 BC. He founded the first mathematical school in Alexandria, which has impressive library arranged in times. He laid down the principle of geometry throughout his book called The Elements. He often known as the father of geometry. The Elements was used as the primary resource for over 2000 years. He is best known for his writing in geometry. Besides geometry, the book also covers the topic in arithmetic such as prime numbers. Euclid also contributed to other fields like astronomy and mechanics. John Napier was born in Merchiston Tower, Edinburgh, Scotland in 1550. His parents were Sir Archibald Napier and Janet Bothwell. He had his education at home and was interested in theology at college, and the love for the religion dominated his life till the very end. He studied and travelled in Europe for several years, mainly at Paris, Italy, and the Netherlands, and returned to Scotland in 1571. In 1614, he wrote Murphy's Logarith Moro Canonis Descriptio, which contained 90 pages of natural logarithms, and it also contained theorem in spherical trigonometry, also known as Napier's rules of circular parts. In 1615, Napier developed the calculating device Napier-Bones, which made lattice multiplication introduced by Fibonacci much easier. Logarithms and exponential notation made calculation much quicker and was important to scientific advances in astronomy, dynamics, and physics. He died on 4th April 1617 in Edinburgh at the age of 66. The Edinburgh Napier University was named after him, and the university Merchiston campus was built on his land. Sir John Napier said, "If language was given to men to conceal their thoughts, then gesture's purpose was to disclose them." Carl
Frederick Gauss is one of the important mathematicians of the 19th century. A glimpse into what he was notable for includes his contribution towards the theory of magnetism, proving fundamental theorems in algebra and deriving functional representation in normal distribution. Gauss was born on 30th April 1777 in Germany and was noted for his intellectual abilities at a very young age. At the age of 10, he could give the results of the sum of the first 100 natural numbers as product of 100 and 101 divided by 2. Gauss also found the theory of perturbation. After 1817, he did work mainly on positional astronomy, then theoretical astronomy. He was interested in the compass surveying and developed magnetometer, an instrument along with William Weber, which measured the intensity of magnetic force. With William Burr, he developed the telegraph. Gauss, the unit of magnetic flux, is named after him. His intellectual ability impressed many that Duke of Brunswick funded for his collegiate studies. He did his collegiate studies first at the University of Collegium Carolinum from 1792 to 1795 and at the University of Göttingen from 1795 to 1798. 1796 was apparently a substantial year for Gauss. He advanced marginal maths in which greatly simplified manipulation in number theory. He was the first to prove quadratic formula which allowed mathematicians to solve any quadratic equation in marginal arithmetic. Bhaskaracharya was a well-known ancient mathematician born in 1118 AD at Bijapur, Karnataka. He first discovered that any number divided by 0 is infinity, and sum of any number and infinity is infinity. His main work, Siddhanta Shiromani, is divided into 4 parts. Leelavadi, a book on mathematics; Bijaganita, a book on algebra and integers; Goladhyaya, a book on sphere and celestial globe; and Grahaganita, a book on mathematics on planets. Bhaskaracharya's works represent a significant contribution in the mathematical and astronomical knowledge in the 21st century. He has been called the greatest Indian mathematician of medieval India. Archimedes was born in the city of Syracuse on the island of Sicily in 287 BC. He was the son of an archaeologist and mathematician named Phidias. He was one of the greatest mathematicians of Greece. He was also universally archaeologist who was as physicist, an engineer and an astronomer. All thought he made significant contribution to many branches of mathematics, and his greatest contribution was in geometry. Mathematics, the science of structure, order and relation that has evolved from elemental practices of counting, measuring and describing the shape of the objects. It deals with logical reasoning and quantitative calculation, and its development has involved an increasing degree of idealization and abstraction of its subject matter since the 17th century. The deeper you learn about mathematics, the more you get closer to the subject. I hope all you have enjoyed today's program. Wishing you a great day. Thank you.